Yes, mambo vipi ladies and gentlemen, karibuni ndani ya Mkenya Marekani. Sina mic yangu leo lakini I hope nitafanya hii vlog, because we have some good news. We have some good news. Yes. Nilikuwa naishi kwa apartment, sasa Mungu ametuinua. We ingia in our new house. We just parked here, in our new house. I'm telling you, God is good. Don't mind my car. I was hit. But the insurance will deal with that. Okay, so let's do a tour. I've always seen guys saying let's do a tour in my house. Now today we are doing a tour. So welcome and subscribe. Welcome and subscribe. At least I will not be mowing, and I don't like that job. This is a townhouse. They still have the cellar. They need to put there's new owners. Now here we are. This is the whole house, the 3-bedroom. This is the neighborhood. I think this is lovely. So let's go right in. So wadau, wacha ni watembeze kwa makao yetu mapya. Kume snow. Hii video nimeifanya in so many captions. Nikirudia. So this is the whole digs. Wacha tuingie ndani. Tuone vile inakuwa. So unakuja hivi. Salimia watu. Sema mambo vipi? Mambo vipi? Transformation itakuwa hapa. This itakuwa ni studio moja noma sana. Mkenya Marekani studio. Afu hapa ndio garage. So garage iko unafinya hiyo kitu, lango inaenda juu, unavinya buja, kitanda budia. Huku ndio nyuma. Sasa hii mlango inakuanga na remote, na kila gari kama uko na gari mbili zinakuwa kwa unakuwa na moja kwa gari. Sasa ukikuja ni kufinya tu hivi unaingisha gari, hakuna kushuka ndio ufinye kageti kafunguke. So finya namna hiyo. Unavinya moja, kitanda budia. Alafu by the way, hizi trash can na recycle mtu upatiwa ukisha kuwa na place. Ni zile zinakujanga kuchukuliwa na ile truck nilionyesha vile inakujanga. So pa itakuwa ni studio space noma sana pale. Tunaenda moja kwa moja. Tunafanya usafi hapa maalum. Tunafanya usafi hapa, ndio kitchen. Sasa nyumba za US zinakujanga na fridge, but maybe hii ni old school sana, maybe tutaifanyia revamping hapa kitchen. Nyumba ya US inakujanga na hizo vitu, na dishwasher, ni microwave, oven na fridge. Hapa ni nje. Nika space big. Hapo unaweza chomea nyama pale hivyo. Siku za summer though, hapa bado kuna baridi, kuna snow. Hapa kutakuwa na stools hapa. I think nitafanya video nyingine ya kuonesha vile kumekuwa sasa.
bathroom inaitwa half bathroom, haina mahali pa kuogea. Then hii inaitwa pantry, place unaweka chakula nini na nini. Hapa kutakuwa na ka dining hall hapo kidogo, ka meza, dining table. Haya, Kenya anatengeneza Christmas tree kwa mambo na fujo, kwa mbwembwe. Hapa I think wife ataka desk yake ya job. Don't let mommy come. Oh, okay. Haya, tuende sasa tuone juu kunafanana aje. Yeah, so juu kuna 3 bedrooms. Kuna bedroom moja iko hapa. Na closet yake ndio hiyo hapo. Hapa tuko 3rd floor. Yep. Alafu kuna bedroom nyingine hapa. Yeah, nyumba ni mbao, lakini unaona ukiwa ndani huwezi jua mbao iko wapi hapa. Inakuanga finish nyingine ajabu sana. So closet ndio hiyo hapo. Alafu hii ndio bathroom iko hapa. Then tap pia, maji moto, maji baridi. Same thing na tap. Hizi tap ndio zinasumbuanga watu wakikuja US, ujui unaenda wapi kuenda wapi. So ukifungua hivi inabidi ufungue kaka kitu hivi ndio maji ikuje juu. Inakuanga imesumbua watu sana. Alafu kipeleka mwisho ni moto. So hakunanga mambo za switch ya ile tulikuwa naekanga heater. Then hapa kuna vitu za kuosha, wash and dryer. Yep. Unafunga namna hiyo. So that's how it's looking. Then master iko hapa sasa. Ndio hii bathroom ya masters. Hiyo bulb imeungua. Globe imeungua. Yeah, iko na two sinks at least, hapo ni poa. Hakuna kusumbuana. Then bathroom ndio hiyo hapo. Ka closet kingine kako hapo. Alafu sasa master ni bigi, master ni kubwa sana. Closet yake ni walk-in. Unaingia kwenye closet ni kama nyumba ingine tena. Yep. Yeah, huku kote tumetembea, sio? Yeah. So, yeah, that's our house tour. House tour ya Mkenya Marekani. Yeah, very nice, very nice. Yeah, I think in my next video nitakuonesha I'll be talking to some of the guys who wanauzanga nyumba, the process ya kununua nyumba US inakuanga aje, cause ni muhimu kupata hiyo information. Yeah, very very important kupata hiyo information. Yeah, how you can get a lender. Hii nyumba by the way tuliona like tulisema tunaenda kutembea kuna nyumba tukapata hii how in the same day na tukaweka offer like kesho yake. Oh, zinazimiwa wapi bwana? Oh, okay. Yeah, so tulipata offer, tulikuwa natembea tukapata ka offer, tukaona hao, tumeona hii ni hao ya pili tuliona by the way, na tukatulia tukasema this is it. So this is called a townhouse. Kuna kumo huko nje, kuna
tengeneza nyasi sijui nini. Hapana, hizo ni watu wa huku ndio wanatengeneza. Yeah, na mimi napenda hivyo. Mimi the time I want ni kucreate ma content. Sitaki kuwa nafika hapo nje. Yeah, so hope you guys had fun. Subscribe, like, share our YouTube channel. Ama vipi? Hii tu ni ya kuonesha tu how ya America huwa inafanana aje. So keep it here for more. Ama vipi? Subscribe, like and share. Cheers.